హాయ్ ఫ్రెండ్స్, హోప్ యు ఆర్ ఆల్ డూయింగ్ వెల్. ఈరోజు మీకు రుచికరమైన చికెన్ బిర్యానీ చూపించబోతున్నాము. సో గెట్ రెడీ. హాయ్ ఫ్రెండ్స్, దిస్ ఇస్ శరత్. వెల్కమ్ టు అవర్ ఛానల్. నేను మీకు ఇవాళ గ్రీన్ చికెన్ బిర్యానీ ఎలా చేయాలో నేర్పిస్తాను. సో లెట్స్ గెట్ ఇన్ టు ఇట్. 2 kgs చికెన్ తీసుకున్నాను. వాష్ చేసి కట్ చేసి పెద్ద కట్స్ పెట్టాలి. పీసెస్ కొంచెం పెద్దగానే ఉండాలి, చిన్నగా ఉండకూడదు. సో లెట్స్ స్టార్ట్ విత్ ద మ్యారినేషన్ ప్రాసెస్ ఫస్ట్. రెండు చెక్కల లైమ్ స్క్వీజ్ చేస్తున్నాను. తర్వాత సాల్ట్ 2 teaspoons. తర్వాత మిర్చి పౌడర్ 2.5 teaspoons. తర్వాత పసుపు 1/2 teaspoon. తర్వాత జింజర్ గార్లిక్ పేస్ట్ 5 tablespoons. తర్వాత గరం మసాలా 2 teaspoons. ధనియా జీరా 2 teaspoons. cardamom powder 1/2 teaspoon. షాజీరా 1.5 teaspoon. చెక్క 2 చిన్న పీసెస్ కట్ చేసినవి, 2 బే లీవ్స్. దాదాపు 9 cloves, 5 cardamom whole. ఫ్రైడ్ ఆనియన్స్ అండి. ఫ్రైడ్ ఆనియన్స్కి నేను 1 cup ఆయిల్ తీసుకున్నాను. 3 మీడియం సైజ్డ్ ఆనియన్స్ కట్ చేసి ఇలా అయింది. అందులో హాఫ్ ఫ్రైడ్ ఆనియన్స్ తీసుకొని చికెన్ మ్యారినేట్లో వేస్తాను. మిగతాది రైస్ కుక్ చేస్తున్నప్పుడు వేయాలి, కొంచెం క్రష్ చేసి వేయాలి. ఇదేమో మింట్ లీవ్స్, కొత్తిమీర, ఇంకా గ్రీన్ మిర్చి గ్రైండ్ చేసింది. దీంతో గ్రీన్ కలర్ వస్తుంది చికెన్కి. దీంట్లో 2 గ్రీన్ మిర్చి తీసుకున్నాను. తర్వాత హాఫ్ బంచ్ కొత్తిమీర, హాఫ్ బంచ్ మింట్ లీవ్స్ వేయాలి. ఈ ఫ్రైడ్ ఆనియన్స్ ఫ్రై చేసిన ఆయిల్ని హాఫ్ ఇందులో వేసుకోవాలి. మిగతాది రైస్కి సేవ్ చేసుకోవాలి.
Let's go ahead and marinate it first. లాస్ట్లో కర్డ్ యాడ్ చేసుకోవాలి. కర్డ్ యాడ్ చేసే ముందర అన్నీ ఒకసారి మ్యారినేట్ చేసి చికెన్లోకి బాగా మసాజ్ చేయాలి. లాస్ట్లో ఇంకా కర్డ్ యాడ్ చేసుకోవాలి. కర్డ్ దాదాపు ఒక 8 స్పూన్స్ వరకు పడుతుంది. నెక్స్ట్ మనం ఇంకా రైస్ ప్రాసెస్ చూసుకుందాం. ఇప్పుడు మనం రైస్ ఎలా కుక్ చేయాలో, బిర్యానీకి హాఫ్ కుక్ చేయాలండి రైస్ని. అది ఎలా చేయాలో చూద్దాం. నేను ఫస్ట్ 4 కప్పుల రైస్ని నానబెట్టి పెట్టుకున్నాను. తర్వాత డ్రైన్ చేసి వేసే ముందర డ్రైన్ చేస్తాను కాసేపు. 10 లీటర్స్ కుక్కర్ అండి, ప్రెషర్ కుక్కర్లో 3/4 వరకు వాటర్ తీసుకున్నాను. 4 కప్స్ రైస్ కోసమని. రైస్ ప్రకారంగా మీరు తీసుకోవాలి వాటర్. ఇప్పుడు ప్రాసెస్ చూద్దాం. 1 టీ స్పూన్ కార్డమమ్ పౌడర్ వేసాను. 7 టీ స్పూన్ సాల్ట్, 2 చెక్క పెద్ద ముక్కలు, దగ్గరపూల్ 3 పీసెస్, బే లీవ్స్ 3 అండి, cardamom 8 pieces, 8 and 10 cloves. Shazira 2 teaspoons అండి. అలానే ఓ నిమ్మకాయ చెక్క స్క్వీజ్ చేసి నిమ్మకాయని అందులో వేసేసి చెక్కని, తర్వాత పుదీనా ఇంకా కొత్తిమీర కట్ చేసి పెట్టుకొని అవి ఇందులో వేసేసుకొని, అలానే ఒక గ్రీన్ మిర్చి కట్ చేసుకొని వేసుకోవాలి. ఇది ఇంకా బాయిల్ అయ్యేంత వరకు వెయిట్ చేయాలి. ఆ ప్రాసెస్ రైస్ నీళ్ళు బాయిల్ అయ్యాక రైస్ ఎలా కుక్ చేసుకోవాలో చూపిస్తాను. ఫ్రైడ్ ఆనియన్స్ వేపిన ఆయిల్ని మిగతాది ఇందులో వేసేసుకోవాలి. ఇప్పుడు మనం చికెన్ని 30 మినిట్స్ మ్యారినేట్ చేసి పెట్టుకున్న చికెన్ని ఫ్రై చేద్దాం. హాఫ్ కుక్ చేయాలి. to 4 tablespoons ఆయిల్ వేసుకొని, ఆయిల్ కొంచెం హీట్ ఎక్కాక ఓ చిటికెడు షాజీరా, చెక్క,
2 ఇలాచి. తర్వాత ఫ్లేమ్ లోలో పెట్టుకొని చికెన్ వేద్దాం. దాదాపు ఒక 30 మినిట్స్ వరకు కుక్ చేసుకోవాలండి. హాఫ్ కుక్ అయ్యేంత వరకు చాలు. మీ స్టవ్ ఫ్లేమ్ని బట్టి మీరు అడ్జస్ట్ చేసుకోవాలి కుక్ టైం. మా స్టవ్కి 30 మినిట్స్ పడుతుంది హాఫ్ కుక్ అవ్వడానికి. వాటర్ బాయిలింగ్కి వచ్చింది. బేసిక్గా మనకి ఫ్లేవర్ కావాలి. ఫ్లేవర్ వచ్చాక బాయిల్ అయ్యాక ఇవి తీసేసి ఇందులో వేసేయాలి. ఇప్పుడు ఇలా నానబెట్టుకున్న రైస్ని డ్రైన్ చేసి ఒక 10 నిమిషాలు పక్కన పెట్టుకొని ఇప్పుడు నేను రైస్ బాయిల్ అవుతున్నప్పుడు రైస్ వేసేస్తాను. వన్ స్పూన్ ఘీ వేస్తున్నానండి. So will give biryani a nice flavor. రైస్ ఇట్లా పైకి వస్తున్నప్పుడు దగ్గరకు వచ్చిందని అర్థం. ఇట్లా కుక్ అవుతున్నప్పుడు రైస్ గ్రైన్ ఇట్లా చిదివి చూసుకోవాలి. ఇట్స్ యాక్చువల్లీ 70% కుక్డ్. I'll drain the rice. చికెన్ కూడా ఉడికిపోయింది. ఈజీగా కట్ అయిపోతుంది. సో మనం స్విచ్ చికెన్ ఆఫ్. ఇప్పుడు చికెన్ ఇంకా రైస్ని లేయర్గా చేయాలి. ఎలా చేయాలో చూపిస్తాను. రైట్, ఇప్పుడు నేను రైస్ ఫస్ట్ లేయర్ రైస్ ఉంటుంది. చికెన్ షాజీరా, కొంచెం మసాలా, cardamom powder, salt, మసాలా కొంచెం ఎక్కువ వేసాను. Fried onions, and some mint leaves and coriander leaves. ఇదే ప్రాసెస్ లేయర్స్గా వేసుకుంటూ పోవాలి. ఇప్పుడు నేను దీన్ని పాట్లో పెడతాను. బేసిక్గా ఇన్స్టాపాట్లో రైస్ అని ప్రెస్ చేస్తే అయిపోతుంది మాకు. ఇది సీల్ చేసేసి, మీకు ఇన్స్టాపాట్ లేకపోతే ప్రెషర్ కుక్కర్లో 2 విజిల్స్ వచ్చేంత వరకు పెట్టుకుంటే చాలు. అయిపోయిన తర్వాత చూద్దాం. Wow, gumagumalaadi biryani ready. I hope you like my video. Please share, like and subscribe.